Das Generationenschiff Asterisk der Asterisk durch die endlose Ch der Weltels. Sein Auenhall ist voller Narben und Kreuze von jahrzehntelangen Kriegen zwischen den Sternen. Kapitän Lee steht auf der Brücke und schaut durch die grauen Fenster nach draußen. Dort wird die Erde immer gräger, ein Blaupunkt im All, der genauso aussieht wie vor 47 Jahren. 47 Jahre, so lang ist es her. Sieht die Menschen ihr Heimat verlassen haben. Damals waren sie voller Hoffnung aufgebrochen, gegen ihn Aliens von Außerirdischen zu kämpfen, die Menschheit komplett vernichten wollte. Jetzt kehren sie zurück. Aber sie sind nicht mehr dieselben Menschen wie damals. Das Schiff trug 12.000 Veteranen in sich. Das sind die Überlebenden von Schlachten in 7 verschiedenen Sternensystemen. Jeder von ihnen hat Dinge gesehen, die kein Mensch sehen sollte. Sie haben gegen Kreaturen gekämpft, die aussehen wie aus den schlimmsten Albträumen. Sie haben Planeten brennen sehen und Frauen sterben sehen. Als sie damals von der Erde aufbrechen, waren sie Kolonisten, mutige Menschen, die neue Welten erkunden wollten. Aber das Universum hat andere Pläne für sie. Die Außerirdischen sahen die Menschen als primitive Lebewesen an. Für sie waren die Menschen nur störende Insekten, die man schnell zertreten konnte. Wie falsch sie erlegen dort die Veteranen auf der Asterisk der Asterisk haben in all den Jahren etwas Wichtiges gelernt. Sie haben verstanden, wie das Universum wirklich funktioniert. Es gibt in Rangordnung zwischen den verschiedenen Arten von Lebewesen. Die stärksten Sterne oben, die schwächsten unten. Als die Menschen zum ersten Mal ins All kämen, standen sie ganz unten auf dieser List. Dort aber das ist jetzt anders. Die 12.000 Männer und Frauen haben bewiesen, dass Menschen viel mehr können, als die Außerirdischen dachten. Sie haben Schlachten gewonnen, die unmöglich zu gewinnen waren. Sie haben Strategien entwickelt, die brillant und unvorhersagbar waren. Sie haben gesehen, dass Menschen nicht nur überleben können, sondern dass sie auch gewinnen können. Kapitän Lee denkt an all die Kameraden, die nicht mehr da sind, und die Tausenden von Menschen, die ihr Leben geopfert haben, damit die Erde sicher bleibt. Sie denkt an die jungen Soldaten, die mit strahlenden Augen in den Krieg gezogen sind und nahe zurückgekommen sind. Sie denkt an die Mutter und Wörter, die ihr Kinder nie wiedersehen würden dort, aber sie denkt auch an den Stoß, an die Momente, in denen sie und ihr Lut das unmöglich geschafft haben, an die Blick in den Augen der Außerirdischen, wenn sie erkannt haben, dass sie die Menschen unterschätzt hatten, und die Angst, die sogar die mächtigsten Aliens gesehen haben. Wenn sie begriffen haben, wo sie menschenfähig sind, jetzt kehren sie nach Haus zurück. Aber was würden sie dort finden? Ist die Erde noch dieselbe? Sind die Menschen dort noch dieselben? Nach 47 Jahren kann sich vieles ändern. Die Veteranen haben sich verändert, aber vielleicht hat sich auch die Heimat verändert. Die Verteidigungsplan rund die Erde sollten ihr Waffen als die Asterisk der Asterisk hier KOMNT. Aber die Begründung ist seltsam. Normalerweise wird man erwarten, dass nach 47 Jahren der Krieges die Heimkehrer wie Helden gefeiert würden. Stattdessen herrscht die merkwürdige Spannung in der Luft. Ein kleiner Shuttle dockt an die Asterisk der Asterisk. Dort steht Admiral Park Geho aus, aber sieht völlig anders aus als erwartet. Ist alt geworden, das ist normal nach so vielen Jahren, aber trägt die Uniform sichern, die niemand von der Asterisk der Asterisk auch in Inti. Die Symbole sind fremd, fast außerirdisch in ihrem Design.
Das ist das Erstzeichen. Das etwas nicht stimt. Admiral. Park bringt nur in klein diplomatisch Begleitung mit. Och, das ist seltsam. Wo sind die Journalisten? Wo sind die Familien der Veteranen? Wo sind die Feiern und die Paraden? Die Veteranen haben 47 Jahre lang gekämpft, die zu verteidigen. Sie haben alles geopfert für ihr Heimat. Aber jetzt werden sie behandelt wie eine Wunschgeste. Das Gespräch zwischen Admiral Park und Kapitän Lee findet in einem kleinen Besprechungsraum statt. Die Atmosphäre ist angespannt von der ersten Minute an. Park spricht vorsichtig. Als würde jedes Wort abwiegen. Erklärt, was auf der Erde passiert ist. Wenn die Krieger weg wären. Die Menschheit hat sich entwickelt, sagt er. Aber diese Entwicklung klingt nicht wie ein Fortschritt. Es klingt wie etwas völlig anders. Die Erde ist nicht mehr das, was sie einmal war. Die Menschen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Els hat sich verändert, und zwar auf eine Art, die Veteranen niemals erwartet hätten. Das schockierendste kommt zum Schluss. Die Erde ist der Galaktischen Kooperative beigetreten, nicht als gleichwertiges Mitglied, sondern als geschätztes Junior-Mitglied. Das bedeutet, dass die Außerirdischen jetzt über die Erde bestimmen. Dieselben Außerirdischen, gegen die Veteranen gekämpft haben. Dieselben Außerirdischen, die Menschheit vernichten wollten. Kapitän Lee kann es nicht fassen. Sie hat 47 Jahre lang gekämpft, die Unabhängigkeit der Erde zu verteidigen. Sie hat frühestens sein für diese Unabhängigkeit. Sie hat selbst fast ihr Leben geopfert für diese Unabhängigkeit. Und jetzt erfährt sie, dass die Erde diese Unabhängigkeit freiwillig aufgegeben hat. Park erklärt, dass die Außerirdischen jetzt Aufsicht über die Erde haben. Sie helfen dabei, wichtige Entscheidungen zu treffen. Sie geben der Menschheit Technologie und Schutz. Im Gegenzug müssen die Menschen tun, was die Außerirdischen wollen. Es ist ein Deal, aber kein fairer Deal. Die Heimat, für die Veteranen gekämpft haben, existiert nicht mehr. An ihrer Stelle ist etwas entstanden, das sie nicht wiederkennen. Ein abhängiger Staat, der von genau den Wesen kontrolliert wird, gegen die sie so lang gekämpft haben. Das ist der bitterste Schock, den sie sich vorstellen können. Die Veteranen bekommen Land erlauben, was früher einmal New York war. Aber die Stadt, die Commander Kim so verbessert, ist nicht mehr die Stadt, an die sie sich erinnert. Wo früher Wolken Kratzer als Stahl und Glas standen, ragen jetzt Guggen Turm in den Himmel, die aussehen, als wenn sie gewachsen Stadtgebot, die Gebäude scheinen zu leben, mit Oberflächen, die sich sanft bewegen und in verschiedenen Farben schimmern. Kim geht durch die Strauen und kann nicht glauben, was sie sieht. Überall arbeiten Menschen sieht und sieht mit Außerirdischen. Diese Aliens sehen aus wie riesige Insekten. Mit 6 Beinen und glänzenden Panzern. Ihre Augen sind wie schwarze Kugeln, die uns beobachten. Das sind vorgesetzt, erkennt Kim schnell. Sie geben den Menschen Anweisungen, und die Menschen folgen diesen Anweisungen ohne zu siegen. Was Kim am meisten schockiert, ist nicht die Anwesenheit der Außerirdischen, es ist die Art, wie die Menschen sich verhalten. Sie wirken zufrieden, sogar glücklich, sie lächeln, sie lachen, sie scheinen ein gutes Leben zu haben. Aber wenn ein Außerirdischer spricht, werden sie sofort still und hören respektvoll zu. Sie vernigen sich leicht. Sie warten auf Erlaubnis, bevor sie sprechen. Es ist eine Art von Unterwürfigkeit, die kann das Blut in den Dörren gefrieren ist. In einem Café setzt sich Kim an einen Tisch hinter einer Gruppe jener Menschen. Sie sind aufgeregt und reden laut über ihr Zukunftsplan.
Kem hört, zu onward immer entsetzter, die jungen Lut sprechen davon, wie toll es war, im galaktischen Austauschprogramm teilzunehmen. Sie wollen zu anderen Planeten reisen und dort mit genau den Außerirdischen zusammenarbeiten. Gegen die Kommand, ihr Einheitsjahrzehntelang gekämpft HAB in dort kann sich nicht zurückhalten. Sie steht auf und geht zu dem Tisch. Sie versucht, den jungen Menschen zu erklären, wo diese Außerirdischen wirklich sind. Sie erzählt von den Schlachten, von den Grausamkeiten, von dem Hass, den dies Wesen für die Menschheit hatten. Sie erklärt, dass dies Aliens die Menschheit ursprünglich vernichten wollten. Aber die Reaktion der jungen Menschen ist nicht das, was Kim erwartet hat. Statt Schock oder Dankbarkeit sieht sie Mitleid in ihren Augen. Sie schauen sie an, als wäre sie ein Krankstier. Sie flüstern miteinander über Kriegstrauma und Entpassungsschweintig. Einer von ihnen sagt, freundlich, aber herablassend, dass Kim professionell Hilfe brauchen kann. Das ist der Moment, in dem Kim versteht, wie tief die Veränderung geht. Dies Menschen kennen die wahre Geschichte nicht. Sie wissen nicht, was wirklich passiert ist. Ihnen wird in einer Version der Ereignis erzählt. In ihrer Version sind die Außerirdischen Retter und Helfer. Die Veteranen sind gestört über einer primitiven Vergangenheit. Kim verlässt das Café mit einem Gefühl der völligen Isolation. Sie ist in ihrer eigenen Heimat zu einer Fremden geworden. Die Menschen, für die sie gekämpft hat, verstehen nicht einmal, wofür sie gekämpft hat. Schlimmer noch, sie wollen es gar nicht verstehen. Sie sind zufrieden mit ihrer neuen Realität, auch wenn dies Realität bedeutet, dass sie nicht mehr frei sind. Technischer Sergeant Troy Doyen kann die Gegenstände Oberfläche der neuen Welt nicht ertragen. Die perfekten Strauen und die unterwürfigen Menschen machen ihn krank. Muss weg von all dem und sucht nach einem Ort, wo allein sein kann. Sein few Fuhren in zu den U-Bahn-Tunneln unter der Stadt. Hier ist es dunkel und ruhig, weit. Weg von den fremden Türmen und den Insekten-Aliens. Aber Choi ist nicht allein in der Unterwelt. Runter durch die alten Tunnel wandert, hört Geräusch, Stimmen, die leise miteinander sprechen, Schritt, die sich schnell entfernen. Wenn in hier kommt, jemand beobachtet ihn. Das spürte genau, nach einer Wahlwörter von Schatten. Umringt, Menschen kommen aus versteckten Eingängen hervor, aber sie sehen anders aus als die Menschen oben auf der Straße. Dies Menschen tragen alte Militärkleidung. Ihre Augen sind wachsam und hart. Sie bewegen sich wie Soldaten, auch wenn sie keine Uniformen anhaben. Ein älterer Mann tritt vor und mustert Choi vom Kopf bis Fuß. Du bist einer der Zurückgekehrten, sagte. Es ist kein Frage, sondern ein festes TLUNG. Der Mann stellt sich als heimlicher Major vor. Fort Choi tiefer in die Tunnel hinein zu ruhen, die niemand von oben kennt. Hier ist ein andere Welt entstanden, eine Welt, in der die Menschen noch so leben, wie sie früher gelebt haben. Hier ist es noch Ingenieur, die alte Technologie im Leben erhalten. Hier ist es noch Soldaten, die heimlich Tiere in dort sie nennen sich den Überrest, die letzten Menschen, die sich nicht der neuen Ordnung unterworfen haben. Sie haben jahrzehntelang gewartet. Gewartet auf die Rückkehr der Krieger. Sie wussten, dass die Veteranen einst Tage kommen würden, und sie wollten bereit sein. Der ehemalige Major Erzählung die wahre Geschichte von dem, was auf der Erde passiert ist. Die Außerirdischen sind nicht einst Tages gekommen und haben gesagt, wir übernehmen jetzt. Das war so offensichtlich gewesen. Stattdessen haben sie langsam und geduldig gearbeitet. Sie haben der Menschheit Technologie angeboten, die so gut war,
CABZULEN N.CUERST Worries nur Hilfe bei der Energieversorgung. Dann kämen medizinisch Fortschritt, die Millionen von Leben retteten. Denn besser Computer, besser Communication, besser Transportmittel. Mit jedem Geschenk wird die Menschheit abhängiger. Mit jedem Jahr wird ich schwieriger, zu sagen. Die Wirtschaft der Erde wird langsam umgestaltet. Alte Industrien verschwunden, weil die irdische Technologie sie überflüssig macht. Neue Arbeitsplätze entstanden, aber sie all hingen von den Aliens ab. Die Menschen merkten nicht, dass sie in ihn Fall gingen. Sie sahen nur die Vorteile. Als einige Menschen endlich verstanden, was passierte, war es schon zu spät. Widerstand schien sinnlos. Why sollte man gegen Wesen kämpfen, die Gesamtinfrastruktur der Planeten kontrollierten? Why sollte man in Technologie bekämpfen, auf die man angewiesen war zum Überleben? Aber der Überrest hat nie aufgegeben. Sie haben alte Waffen versteckt und gehütet. Sie haben ihr Kinder in Geheimen ausgebildet und die Geschichte bewahrt. Sie wussten, dass eines Tages die Zeit kommen wird, in der die Menschheit wieder kämpfen muss. Und jetzt sind die Krieger zurück. Kapitän Minner erhält ihn offiziell Einladung nach Genf. Sie soll vor dem globalen Rat erscheinen für eine formelle Nachbesprechung. Das klingt harmlos. Aber lispert, dass mehr dahinter steckt. Bei Art, wie die Einladung formuliert ist, klingt wie ein Befehl als wie in Haflich BITT dort in Genf angekommen. Wörtlich in ein riesiges Gebäude geführt, das sie nicht wiederkennt. Früher stand hier das alte UN-Hauptquartier. Jetzt ist es ein glänzender Komplex mit den gleichen bioarchitektonischen Elementen, die sie schon in New York gesehen hat. Irdische Technologie hat auch hier Einzug gehalten. Der Mann, sie empfängt, ist ein Schock für sie. Es ist Direktor Juntaeyong, und sie erkennt ihn sofort. Vor 47 Jahren war ein vielversprechender junger Offizier in ihrer Einheit. Intelligent mutig, mit großen Träumen für die Zukunft der Menschheit. Jetzt steht vor ihr als alter Mann, aber das ist nicht das, was sie schockiert. Es ist die Art, wie es sich bewegt, wie es spricht, wie es sie in SIHT. Uniform, die teilweise menschlich, teilweise aurirdisch aussieht. Sein Titel und Abzeichen sind in Symbolen geschrieben, die nicht versteht, erstellt, sich als menschliche Verbindungsweise vor, der dabei hilft, die Politik der Auirirdischen umzusetzen. Mit anderen Worten, ist ein Kollaborator geworden. Das Gespräch beginnt heiflich, aber merkt schnell, dass sie nicht als alte Kameraden sieht. Für ihn ist sie ein Problem. Das gelöst werden muss, erklärt ihr, wie sich die Erde verändert hat, und mit jedem Wort wörtlich sind Sätzen gräger. Die Auirirdischen kontrollieren nicht nur die Wirtschaft und die Politik, sie kontrollieren auch das Leben selbst. Geburtenraten werden durch aurirdische Medizintechnik reguliert. Partner nicht einfach entscheiden, Kinder zu haben. Sie müssen Antrag stellen, Prüfungen bestehen, Genehmigungen erhalten. Die Aliens entscheiden, was sich fortpflanzen darf und wo nicht. Aber das ist noch nicht alles. Ersollt. Von den Schulen, von den Programmen für Kinder. Jedes menschliche Kind muss jetzt durch ihn speziell psychologisch konditionieren. Dies Behandlung soll die aggressiven Eigenschaften entfernen, die Menschheit im Krieg so gefährlich gemacht haben. Liebe steht sofort, was das bedeutet. Die Auirirdischen wollen sicherstellen, dass zukünftige Generationen von Menschen nicht mehr in der Lage sind zu kämpfen. Sie wollen den Kampfgeist ausmüssen, der die Menschheit überhaupt erst überlebensfähig gemacht hat. Sie wollen aus
Menschen zum Haustier machen dort unerklärt, dass die Rückkehr der Veteranen ein großes Problem darstellt. Die Soldaten haben die alten Eigenschaften noch in sich. Sie sind aggressiv, unabhängig, schwer zu kontrollieren. Ihr blühe Anwesenheit kann die sorgfältig aufgebotene Ordnung trennen. Andere Menschen könnten anfangen, Fragen zu stellen, wie fragt, was mit den Veteranen passieren soll. Juns Antwort ist erschreckend. Ich hätte Pläne für Wiedereingliederungs, wo die Veteranen Hilfe bekommen sollen. Hilfe dabei, ihr traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten und sich an die neue Realität anzupassen. Mit anderen Worten, Geheimnis. Das Gespräch endet mit einer klaren Botschaft. Die Veteranen können entweder freiwillig kooperieren oder sie werden dazu gezwungen. Die Wahl liegt bei ihnen. Aber es ist kein Aktuell. Zurück auf der Endeavor herrscht den bedrückende Stimmung. Die Veteranen sitzen in kleinen Gruppen zusammen und sprechen leise miteinander. Jeder hat inzwischen verstanden, in welcher Lage sie sich befinden. Sie haben 47 Jahre lang für die Freiheit der Menschheit gekämpft, nur um festzustellen, dass dies Freiheit nicht mehr existiert dort Major Huang Yunaway, dass in Entschieden getroffen werden muss. Sie kann nicht länger suchen, weil ihr Lut in Verzweiflung versinken. Heimlich organisiert sie Treffen in den hinteren Bereichen des Schiffs, weit weg von den Bewaachungsgrund. Die Diadregering mittlerweile überall installiert hat. Die ersten Treffen sind chaotisch. Die Emotionen kochen aber einig. Veteranen sind so wütend, dass sie ein liebsten sofort zum Angriff übergehen würden. Andere sind willig niedergeschlagen und wollen nur noch ihre Ruhe haben. Wieder andere glauben, dass sie kein Wohl haben und sich dem neuen System unterwerfen müssen. Ein guter Sergeant steht auf und spricht mit zitternder Stimme. Erzählt von seinem Sohn, der damals auf der Erde zurückgeblieben ist. Inzwischen ist dieser Sohn ein alter Mann geworden, der die neuen Regeln akzeptiert hat. Vielleicht ist dies besser so, sagt der Sergeant. Vielleicht sollten wir einfach akzeptieren, dass sich die Zeiten geändert haben. Aber ein junger Vision springt auf und widerspricht heftig. Wir haben nicht 47 Jahre gekämpft, jetzt aufzugeben, ruft sie. Und seine Kameraden sind nicht gestorben. Damit wir uns jetzt den Aliens unterwerfen. Ihr Wort. Treffen ins Haus der Soch. Aber sie machen die Entscheidung nicht leichter dort Major Huang versucht, die Diskussion zu strukturieren. Sie lässt jeden sprechen und hört sich all Meinungen an. Langsam kristallisieren sich zwei Lager heraus. Die einen wollen Widerstand leisten, kost dies was es will. Die anderen wollen versuchen, einen friedlichen Weg zu finden, auch wenn das bedeutet, Kompromisse machen dort dann kommt die Nachricht, die alles verandert. Ein Informant aus dem Überrest hat wichtige Informationen besorgt, die Galaktische kooperativ plant. Die Endeavor stillzulegen. Das Schiff soll zerlegt werden, und die Besatzung soll auf verschiedene Kontinente verteilt werden. Jeder Veteran soll an einen anderen Ort geschickt werden. Dies Nachricht macht allen klar, was wirklich geplant ist. Die Aliens wollen sicherstellen, dass sich die Veteranen niemals wieder als Gruppe organisieren können. Sie sollen isoliert und einzeln kontrolliert werden. Als Einzelperson sind sie viel weniger gefährlich als zusammenhängende Einheit. Die Debatte wird noch heftiger. Jetzt geht es nicht mehr nur die Frage, ob sie Widerstand leisten sollen. Es geht die Frage, ob sie überhaupt noch die Möglichkeit dazu haben würden. Wenn sie jetzt nicht handeln, würden sie dies Chance vielleicht nie wieder bekommen. Einige Veteranen argumentieren, dass Widerstand nur zu mehr Leid führen wird. Die Aliens sind zu mächtig.
Die Menschen zu schwach, jeder Kampf voraussichtslos. Unwürd nur entschuldig Leben kosten. Andere sagen, dass es besser ist, kämpfen zu sterben, als Sklave zu leben. Major Huangwei, dass sie ihn entschieden treffen muss. Die das Schicksal von 12.000 Menschen bestimmen wird. Aber sie weiß auch, dass dies Entscheidung nicht nur sie und ihr Lut betrifft. Sie betrifft die Gesamtzukunft der menschlichen Rasse. Sicherheitschef Kang Hosu kann nicht schlafen. Die Gespräch mit dem Überst lassen in kein Ruhe. Beschließt, auf eigen Faust zu ermitteln. Als heimlicher Geheimdienst-Spezialist kennt sich mit verdickten Operationen aus. Netzt sein alten Kontakt und schleicht sich in Bereich ein. Die für normal Menschen gesperrt sind dort was. Kang in den versteckten Laboratorien unter Genf entdeckt. Trifft sein schlimmsten Befürchtungen. In sterilen Rumen arbeiten menschlich Wissenschaftler unter der Aufsicht von Außerirdischen und etwas, das in das Blut in denen deren gefrieren lässt. Sie experimentieren mit menschlicher DNA. Sie werden die Grundbaustein dessen, was Menschen zu Menschen matcht. Die Testpersonen sind freiwillig, wurden gesagt, Menschen, die sich bereit erklärt haben, der Wissenschaft zu dienen. Aber Kang sieht die Wahrheit in ihren Augen. Dies Menschen wissen nicht, was mit ihnen geschieht. Sie wurden besorgt, dass die Experiment ihnen helfen würden, dass sie dadurch gesünder, starker, glücklicher würden. Die genetischen Veränderungen sind noch subtiler als die psychologische Konditionierung der Kinder. Sie zielen darauf ab, bestimmte Eigenschaften aus der menschlichen Natur zu entfernen. Eigenschaften wie Neugier, Eigenständigkeit, die Fähigkeit zur Rebellion. Die Aliens wollen nicht nur das Verhalten der Menschen kontrollieren, sie wollen ihr Natur selbst verändern. Kang dokumentiert es mit einer versteckten Kamera. Die Beweise sind eindeutig und erschreckend. Aber als das Leben verlassen will, ist es zu spät. Die Sicherheitseisten haben ihn entdeckt. Sirenen heulen auf, und schwören auf nicht Sicherheitsgrüfte kooperativ stürmen das Gebäude. Kang rennt durch die Gigienge, verfolgt von Soldaten, die nicht mehr wie Menschen aussehen. Ihre Uniformen sind teilweise organisch, ihre Waffen unbekannt. Sie bewegen sich so koordiniert, so perfekt. Kang vermutet, dass auch sie bereits genetisch verändert wurden. Schafft es bis zu einem Betrügungsgut. Mit den letzten Sekunden seiner Freiheit lullte die Aufnahmen ins Netz hoch. Nicht ins normal Internet, das von den Aliens kontrolliert wird, sondern in die geheimen Netzwerk der Terrorists. Von dort aus verbreiten sich die Bilder wie ein Lauffeuer. Als die Sicherheitsgruft Kang endlich stellen, passiert etwas Unerwartetes. Andere Veteranen von der Endeavour haben den Alarm gehört. Sie sind gekommen, ihren Kameraden zu retten. Zum ersten Mal sieht ihr Rückkehrstand sich die alten Krieger und die neue Ordnung direkt gegenüber. Die Konfrontation ist brutal und kurz. Die Veteranen kämpfen mit einer Wildheit und Geschicklichkeit, die ihr Gegner überrascht. Sie haben jahrzehntelang gegen die gefährlichsten Feinde des Universums gekämpft. Dies veränderten Sicherheitsgruft sind dagegen harmlos dort aber das wichtigst ist nicht der Kampf selbst. Das wichtigst ist, dass übertragen wird. Kangs Aufnahmen erreichen Menschen auf der ganzen Welt, bever die außerirdisch kontrolliert Medien sie stoppen können. Zum ersten Mal sieht Jahrzehnten sen normal Menschen ihre eigene Art gegen die außerirdische Autorität kämpfen. Die Bilder sind schockierend. Menschen sehen andere Menschen, die sich weigern, sich zu unterwerfen. Sie sehen Widerstand, der möglich ist. Sie sehen, dass die neue Ordnung nicht so stabil ist, wie sie gedacht haben. Zum ersten Mal seit langer Zeit stellen Menschen Fragen.
sie fangen an zu zweifeln, sie fangen an zu verstehen, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben. Der Funk ist entzündet, jetzt bleibt nur die Frage, aber zu einem fürwürdigen Wort. Die Aufnahmen von Kangs Rettung verbreiten sich wie ein Virus durch die geheimen Netzwerk. Innerhalb von Stunden haben Millionen von Menschen die Bilder gesehen. Sie sagen etwas, was die meisten Menschen für unmöglich gehalten hatten. Widerstand gegen die Außerirdischen ist möglich. Menschen können kämpfen und gewinnen. Commander, song hanulurkend, dass dies der Moment ist, auf den sie gewartet haben. Sie versammelt ein Team von Spezialisten sich und plant etwas, was noch vor wenigen Tagen undenkbar gewesen war. Sie wollen in der wichtigsten Datenbank der Kooperative angreifen und das Geheimnis der Außerirdischen der Welt zeigen. Das Ziel ist in Anlage von Berlin. Die so schwer bewacht ist wie in Festen. Aber Song und ihr Team haben Erfahrung mit unmöglichen Missionen. Sie schleichen sich nachts heran, überwinden die Sicherheitseisen und dringen in das Haus der Anlage ein. Was sie dort finden, ist noch schlimmer als alles, was Kang entdeckt hat. Die Datenbanken entfalten die kompletten Pläne für die Zukunft der Menschheit. Die genetischen Experimente sind nur der Anfang. Die außerirdischen Planen, die Menschen in verschiedenen Kategorien aufzuteilen. Einige sollen als Arbeiter dienen, andere als Wissenschaftler, wieder andere als Soldaten für zukünftig Krieg. Die Kategorie wird genetisch so verändert, dass sie perfekt für ihr Aufgabe ist und fähig zu allem anderen. Song übertritt als live ins Internet. Diesmal sind die Außerirdischen so langsam, die Übertragung zu stoppen. Milliarden von Menschen sehen die Wahrheit über ihre Zukunft. Sie sehen, dass sie nicht Partner der Außerirdischen sind, sondern Versuchstiere in einem gigantischen Experiment. Die Reaktion ist explosiv. In den Raumstationen über der Erde brechen Streiks aus. Die Arbeiter weigern sich, ihr Schichten zu übernehmen. Sie fordern Antworten von ihren außerirdischen Vorgesetzten. In den Megastädten gehen Menschen auf, die strauen. Sie rufen Perlen. Die Sichtjahrzehnten nicht mehr gehört wurden. Freiheit und Menschensucht. Die Protest beginnen friedlich, aber sie wurden schnell gräger und lauter. Menschen, die jahrzehntelang schweigend gehört haben, finden plötzlich ihre Stimme wieder. Sie stellen Fragen, die sie nie zu stellen gewagt hatten. Sie fordern Erklärungen für Dinge, die sie immer als normal akzeptiert hatten. Die Außerirdischen regieren mit kalter Wut. Sie drohen damit, ihr technologisch Unterstützung zu entziehen. Ohne außerirdische Technologie würden die Energiesystem der Erde zusammenbrechen. Die medizinischen Geräte würden aufhören zu funktionieren. Die Kommunikationssees würden ausfallen. Millionen von Menschen würden sterben in dort ist ein klassisches Erpressungsmanöver. Und es funktioniert bei vielen Menschen. Die Angst vor dem Kollaps lässt viel Protest wieder abbauen. Aber nicht alle Menschen lassen sich einschüchtern. Besonders die jüngeren Menschen, die mit der außerirdischen Technologie aufgewachsen sind, beginnen zu verstehen, dass abhängig keine Sicherheit ist, dort die Veteranen wurden zu Symbolen der Widerstands. Überall auf der Welt suchen Menschen sie auf und bitten um Rat. Sie wollen lernen, wie man kämpft. Sie wollen lernen, wie man überlebt, wenn die Technologie versagt. Sie wollen lernen, wie man frei ist, dort Song und ihr Kameraden verstehen, dass sie etwas Wichtiges gelernt haben in all den Jahren der Krieges. Die Greatstark der Menschen ist nicht ihr Technologie oder ihr Waffen. Es ist ihr Will, niemals aufzugeben. Wenn es ihr Freiheit geht, diese will nicht durch Genetik verändert oder durch Konditionierung unterdrückt werden.
Öfter dessen, was Menschen zu Menschen matcht. 6 Monate sind vergangen seit der Rückkehr der Endeavour und die Erde ist wieder einmal völlig verwandelt. Aber diesmal ist dies eine Verwandlung, die Menschen selbst gewollt haben. In den Werkstätten tägbares arbeiten Ingenieur Tag und Nacht daran, Alternativen zu der außerirdischen Technologie zu entwickeln. Sie nutzen das Wissen der Veteranen und kombinieren es mit Josentellender Heimlicher. Vorbereitung. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Menschen haben schon immer ein bisschen die Gabe für Improvisation und Kreativität, als die Außerirdischen ihr technologisch Unterstützungswerkzeugen erwarteten sie, dass die menschliche Zivilisation zusammenbrechen wird, stattdessen finden die Menschen weg. Die niemand für möglich gehalten hat, alte Kraftwerk, wurden wieder in Betrieb genommen und verbessert. Medizinisch Gerät wurden nachgebaut und weiterentwickelt. Kommunikationswesen entstehen neu, diesmal unter vollständiger menschlicher Kontrolle. Es ist chaotisch und manchmal ineffizient, aber es gehört den Menschen. Das ist wichtiger als Perfektion. Kapitän Lehmann steht jetzt an der Spitze eines neuen Weltraumfahrtkommandos. Es ist nicht dasselbe wie das alte Militär, aber es ist wieder ein Militär, das nur der Menschheit dient. Wie bereitet sich darauf vor, in Botschaft zu senden, die das Sonnensystem und die ganze Galaxis hören wird. Die Botschaft ist einfach und klar. Die Menschheit zieht sich aus der Galaktischen Kooperative zurück. Sie wird ihre Unabhängigkeit verteidigen gegen jeden, der sie bedroht. Die Erde ist wieder ein freier Planet, bewohnt von freien Menschen. Die Reaktion der Außerirdischen lässt nicht lang auf sich warten. Ein Koalitionsflot bewegt sich auf das Sonnensystem zu. Sie kommen nicht zum Verhandeln. Sie kommen, die Ordnung wiederherzustellen. Die Menschen sollen wieder an ihren Platz gesetzt werden unter der Kontrolle ihrer Beschützer. Aber als die außerirdischen Schiffe das Sonnensystem erreichen, finden sie nicht das vor, was sie erwartet hatten. Der Orbitalraum um die Erde ist voller Kampfstationen. Menschen haben in 6 Monaten etwas aufgebaut, was die Außerirdischen für unmöglich gehalten hatten. Die Stationen sind nicht perfekt und nicht so fortschrittlich wie außerirdische Technologie, aber sie sind funktionsfähig und sie sind bereit zum Kampf. Die Besatzungen dieser Stationen sind die Veteranen der Endeavour Männer und Frauen. Die 47 Jahre lang bewiesen haben, dass Menschen kein But sind. Sie kennen die Taktik, die Switch, jeden Trick der Außerirdischen. Sie haben gegen Übermacht gekämpft und gewonnen. Sie haben gelernt, dass Technologie nicht alles ist, Mut. Entschlossenheit und der Wille zur Freiheit können jeden technologischen Vorsprung ausgleichen. Die außerirdische Flotte siegert. Das hatten ihr Kommandeur nicht erwartet. Sie dachten, sie würden es mit verzweifelten Primitiven zu tun haben. Stattdessen stehen sie Kampfproben Kriegern gegenüber, die nichts zu verlieren haben und alles zu gewinnen. Wie sendet ihn letzt Nachricht an die angreifende Flotte. Sie erinnert sie daran, was passiert ist, als sie das letzte Mal versucht haben, die Menschheit zu unterwerfen. Sie warnt sie davor, denselben Fehler noch einmal zu machen. Die Menschen sind bereit zu kämpfen. Sie sind bereit zu sterben für ihre Freiheit, aber sie würden nicht allein sterben. Eine neue Ära beginnt für die Menschheit. In ihrer der Unabhängigkeit, des Stolzes und der Selbstbestimmung. Die Stirn gehören wieder allen. Die mutig genug sind, sie zu erobern.